Capital feature on Capital 100.4 FM, Harare's heartbeat. Just like another day, Tinotenda boarded this Mushikashika private vehicle at corner Samora Mashewe in Chinoi Street in Harare at around 9 p.m. on his way to Kwazana. He never bothered to take note the registration number of the vehicle, as there was no reason to anyways. The vehicle had 4 other passengers and he was seated between 1 male and 2 females at the back. As they were almost halfway to his destination, the vehicle suddenly stopped and the male passenger produced what looked like a pistol that he pointed towards Tinotenda. He ordered the scared and bamboozled Tino to surrender everything he had, then he hit him in the face with the back of the firearm, saged him and left him for dead. This is just one of the unfortunate incidences happening in our capital city and which are worryingly on the rise. Use of Mushikashika has become the norm for commuters as private motor vehicles are taking advantage of the ban of non-Zupo commuter minibuses to ferry passengers. The danger these Mushikashika people are causing to both motorists and passengers is a cause of concern, especially looking at Tinotenda's case. What is more worrisome is the fact that even with these robberies being in the public domain, people still board these Mushikashika vehicles. Capital 100.4 FM News caught up with some residents and asked them why they continue to put their lives at risk. Mushikashika yongu ya mawani nini Mushikashika ntombokwire kana kavani Mushikashika uri risky even besides nyaya yekuti mbavha kana kuti chichichi cha Mushikashika unouraya cha wana mari radzinjitwa mota dziza mapolisa uma ozomboda kana kuikwira fanika kunotoni kunoku isusu inonzi chikwe totoiti inonzi wish to die because mafambiro ainenge ichiita unoona uswera wafa especially panyaya dzembavha manje ndodzavanotozoshandisa mawishi omhanya kazvazvo unoti kana ikatongobva mara wakapinda mune matsotsi waenda vanokusiya akachana. But otherwise, Mushikashika ukwiro. Let's get one thing straight. Scarcity equals opportunity. The scarcity of transport is the reason why we have Mushikashika. Someone decided to make an opportunity out of it and make money whilst providing a service, a critical service. Because this is maruti kumba kweda akutoruna transport. Hakuna zupo rinouya kunoku. Mazupo operators nemakombi arikuya, they choose other routes that best fit them. And they leave us out. So tisu vamwe vacho hamuchatoona tirimo Mushikashika imomo because hakuna transport. It's not a choice. We have to earn a living, we have to go to work, and there's no transport. So these are the only people who are willing to provide the service. Motikari idzi dzima unregistered transport operators, public transport operators vasiri registered, they are stealing from people. Why I say so? Vanomira handiti inenge itori nevamwe vanhu, they disguise nevamwe vanhu handiti iwe wopinda because unenge uri desperate for transport, hapana zupko riri kuuya, zupko rinononoka kuuya probably 1 in 2 hours. Wopinda mota muyama mafamba munogona kunge mutori nekana mukadzi akabereka mwana kana takatobata mwana mumaoko necrew rinenge ririmo wozongoye kana wakungostripwa off your belongings animona. I think it's the best kungomirira zupko kana zvanetsa zvetransport uchishandira mudhuze kana kuti uchidzidza padhuze, it's better to get a bicycle or even to walk. To be honest, Mushikashika ni motikari chaichai kazhinji, you can't really tell the difference. But ma private unongonzwa vaiva vemakombi, maconductor vachivanotokuudza kuti iyi private iri kutoenda iri kutomhanya, then kozoita Mushikashika unotongoona futi nekufafa nekudidi. But then most of the time kazhinji Mushikashika iri good pakuti inenge iri pakumhanya ende inokasira kuzara. Then kukwira kombi or bus, you would find kuti it can take you maybe even 3 hours. You find kuti unopedza basa na 4 and then unaumira queue yezuku kusvika na 7 kana na 8. Sometimes une basa futi mangwana kuti ningo chidiwa na 7. So at the end vanopedzera kuenda kune transport iri fast, although kune macases embavha nechi but kushomeka kwemabhazi kunokonzeresa kuti vanhu vazhinji vaende kumushikashika. Some motorists have also been victims of their own kindness as they have been robbed by supposed passengers whom they would have decided to give a lift. Our reporter caught up with a motorist who was a victim of these devious robbers. Ndakatakura vanhu panambuya nehamba ndichienda kuNorton ndanga ndifamba nepancargo saka ndatakura vanhu vodzida kuti ndikugonjerana asiwo yangu ndafamba
tichienda kunoton ndosvika paclose nasine close pane makomo aripo anditika then pakati ipapo ndipo kandichiti misa mota watakura masoro ndofunga kuti majokisi nditera kutoseka nawo ega rudo rwekutiswa zvematsotiri ene ukatobudisa mapanga mani vamwe wacho ndivatondikipa pasit deutapapa ari donza kuti akapa pauro then ndakatotsika mabreki ndabuda murodi then ndawataiuda kuridza bhero remota mwacho ndichunga pasaidi pedumba pasandibanga kati ukada kufarisa zvinoti wedzera banga rakapinda mukati then mvati une mari yawina ndina mari ndingorina mari $10 zviri padashboard apa kandiunza kuno vatotora mari vati vamwe vacho 2 vanga vari 3 machinda vamwe vacho 10 vatodzika motikari voenda kudora drive kwanandizo vatovhura dhoo kandibuda motikari so mwacho tichienda padriver mwacho tobuda banze vasiyambowasiya vandisika musoro In a quest to understand more on why passengers are putting themselves at risk by boarding these Mushikashika vehicles, our reporter engaged Tafazo Goliath, president of the Passenger Association of Zimbabwe, who said inadequate public transport is the root cause. tikada kuzvitarisa tiri limited haisi kwanisa kutakura vanhu vese nenguva diki zvatiri kuona vanhu vari kuzoita sarudzo yakaipa yokuti vanga vachikwira mushikashika nekuti vanenge vapererwa vamwe vanenge vada kubata time dzekumabasa vamwe vanenge vada vachifambira zvinhu zvakakosha saka tiri kuti tinodo imwe kambani yakazvimirira inokwanisa kunge ichitakurawo vanhu vakada kuenda kunzvimbo dzakawanda mawishi atozara ndaari kutakura kuenda kubvisa vanhu kunzvimbo dzakasiyana siyana achivapinza mutaundi kana kuti kuenda kune dzimwe nzvimbo diki saka pane gwanza rinofanira kunge richikavhiwa nepublic transport saka tiri kuona kuti pane need yekuti pange pachive nemamwe makambani kuti anga achibatirana nesu kunge achitakura nekuti takada kuzviona izvozvo ndezvekuti makada kutarisa mabhazi akawanda ndingakuti 70% yemabhazi ezuku amwe acho haakodzeri kunge achitakura vanhu mutakurudzo yatakaita zvakabuda izvozvo saka vanhu vadawo zvinhu zviri fasta zvokuti zvinokwanisa kufamba nawo nenguva zvinovasiya papoint A point B saka ndizvo zvatiri kukurudzira kuti takaonawo kuti kambani yokukwanisa kuitawo makundano nezupo zvezvedu zvinokwanisa kufamba tisingokurudzira kuti vanhu vakwire public transport yavanoziva kwete kungokwira mota dzevanhu vasingazivi. Sam Nyaude, director of Road Safe Zimbabwe, weighed in and highlighted some of the key issues that need to be addressed in order to make our roads safe for both motorists and passengers. The growing trend that we're witnessing of people being mugged and raped when they board private vehicles and Mushikashika to and from work is a growing concern, which is also extended to drivers of private vehicles that give people lifts to and from work, also getting robbed of their vehicles in some instances. This is evidence of gap in the provision of public transport. We do not have enough public transport that is reliable and safe, and therefore people, in the effort to get to work or to get to home early, then opt for private vehicles. It is a very complex situation and dangerous, and mostly the biggest victim here is the passenger, the commuter. Back in the days, there were the emergency taxis which were actually running the city transport. So I think it's something that we need to look at, or maybe try and regulate the Mushikashika in a way, and see that there is no constant chase between the police and these pirate taxis. Despite all the reasons mentioned above, Zimbabwe Republic Police ZRP National Police spokesperson Assistant Commissioner Ponyati reiterated that the public should desist from boarding these Mushikashika vehicles as they are now used as hubs of criminal activities. Mushikashika haubvumidzi nehurumende saka vese vari kuita zvemushikashika imhosva ndosaka muchiona kuti mapurisa vanogara vachisunga vanhu vemushikashika. Mishikashika inoshandiswa nematsotsi, vanhu vazhinji vanoshandisa mishikashika.
nematsotsi vanozodira vanhu vachivanyepera kuti takukosvitsai kwamunoenda munzira vovarwisa vatorera zvinhu. Then kozoitawo vamwe vemishikashika vanotorerwa dzimotikari nematsotsi, motikari dzedu dzadzopedzisira dzashandiswa kupara mhosva. Ndosaka tiri kuti isusu vanhu ngavarege kuita zvemishikashika, kukwira kana kutyaira motikari idzodzo vachitakura vanhu. It's a tricky situation for sure. How can commuters not board Mushikashika when Zupco is failing to service all residential areas? It seems people are desperate. There needs to be an all-stakeholder agreement as to how there can be a sustainable solution to this issue of public transport. If I were to conclude by saying let's stay away from Mushikashika, you would say I'm detached from reality. But then, condoning your going there can be regarded as going against the laws of the land and leading you into danger. So make a safe decision. Remember, we only live once here. Reporting for Capital 100.4 FM here in Harare, I'm Decent Moyo.